Welcome back, students. In the video we'll study about the lesson Biotechnology and its application. So first of all, we have already studied about principle, process and biotechnology. So biotechnology works which நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to genetically modify organisms. So genetical modifications அப்படினா அதோட ஜீன் லெவலில் அதோட டிஎன்ஏவை வந்துட்டு நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அந்த ஆர்கானிசமை வந்துட்டு we are going to genetically modify and we are going to create a genetically modified organism. So GMO means genetically modified organisms. இப்போ இந்த GMO அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் எதையெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் கேன் பி மைக்ரோப்ஸ் which mainly includes bacteria. So we can genetically modify bacteria, we can modify fungi, plants and animals. So far எல்லா டைப் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் அதாவது பாக்டீரியா, ஃபங்கை, பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இஸ் ட்ரைட் அண்ட் இட் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட். அப்போ இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸை எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? பர்பஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி பர்பஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் GMOs. எதுக்காக வந்துட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னா டு கெட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட், to obtain products out of it. ஸோ என்னென்னலாம் வந்துட்டு நமக்கு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸில் இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்க முடியும் அப்படின்னா the products can be therapeutics அப்படின்னா any product that is going to be in concern with health of humans, அதுதான் வந்துட்டு therapeutics. medicines, ஹியூமன் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு we call it as therapeutics. டயக்னாசிஸ், ஸோ டயக்னாசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு we call it as diagnostics அப்படின்னா வந்துட்டு to identify a disease, அதுதான் வந்துட்டு diagnosis, disease identification, diagnosis. ஸோ டயக்னாஸ்டிக்ஸ்க்கும் வந்துட்டு GMOs can help and it can also help in agriculture. Processed food, அதாவது அக்ரிகல்ச்சரில் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி. அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ப்ராசஸிங்க்கு வந்துட்டு we can use GMOs. பயோரெமிடியேஷன் அப்படின்னா purification of the environment. பயோரெமிடியேஷன், waste treatment. ஸோ சாலிட் வேஸ்ட், லிக்விட் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு we can use genetically modified organisms. எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் யூஸ்வலாக நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வேறு ஏதாவது ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் கேன் பி அப்டைன்ட் ஃப்ரம் GMO. ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் GMOs வந்துட்டு டு கெட் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ டு கெட் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், ஸோ வாட் பிகம்ஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் தி GMOs அப்படின்னா வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஆர்கானிசமை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா there are three important research areas. இப்போது இந்த 3 இம்பார்ட்டண்ட் ரிசர்ச் ஏரியாஸில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்துட்டு ஒரு GMOவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, அந்த GMOவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அதனால என்ன யூஸ், அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும், அந்த ப்ராடக்ட்னால என்ன யூஸ், இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ரிசர்ச் ஏரியாஸில் இருக்கிற மெயின் கன்சர்ன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச் ஏரியா என்ன அப்படின்னா ப்ரொவைடிங் a best catalyst. கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு we would have studied கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கேன் ஸ்பீட் அப் த ரியாக்ஷன், ஒரு ரியாக்ஷனை வந்துட்டு வேகமாக நடக்க வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம GMOஸில் எப்படி கேட்டலிஸ்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா த கேட்டலிஸ்ட் கேன் பி a microbe or an enzyme produced
by a GMO. ஸோ டைரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு GMO வந்துட்டு ஸோ இப்போ மைக்ரோப் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி a GMO which is going to act as a catalyst, அதாவது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ நமக்கு என்ன ரேட்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ நம்ம ஒரு ஆர்கானிசமை ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட குவான்டிட்டி வந்துட்டு நம்ம அதிகம் பண்ண முடியும். ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன், த ஸ்பீட் இன் விச் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதை தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொவைடிங் அ பெஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ரிசர்ச் ஏரியா, ஃபைண்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் இன் ஹை ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். அடுத்தது வந்துட்டு we can modify a catalyst so that we can create an optimal condition for the action of catalyst. Suppose ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது, நேம் இட் அன் என்சைம். ஏதாவது ஒரு என்சைமை நம்ம ஒரு கேட்டலிஸ்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். இந்த மாடிஃபிகேஷன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்துட்டு சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40 டிகிரியில் மட்டும்தான் அதனால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்வேஸ் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக 40 டிகிரியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நம்ம இந்த கேட்டலிஸ்ட்டை மாடிஃபை பண்ணி அது வந்துட்டு ஒரு 30லேருந்து 50 டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருந்துட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, அதனால் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியும். நேச்சுரலாக எவ்வளோ ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ, அதாவது அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் 40 டிகிரி செல்சியஸில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு 30 to 50 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்படிங்கிற மாதிரி we are going to create that is modify a catalyst. So that is modifying a catalyst so that we can create optimal conditions for the action of the catalyst. இன்னொரு ரிசர்ச் ஏரியா வந்துட்டு purification of protein or other substances produced by GMO by downstream processing. ஸோ பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் நம்ம எப்படி வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுத்து அதை கிளியராக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட், அதாவது நமக்கு வேகமாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசமாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சைம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எந்த ஆப்டிமல் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறத மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். அப்புறம் கிடைச்ச ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு ப்யூரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு 3 important research areas concerned with a GMO. So we'll see some of the applications where we directly use these GMOs. First one, in agriculture. Before we go into the use of GMOs in agriculture, we'll see initially வந்துட்டு எப்படி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஏர்லியர் டேஸில் வந்துட்டு increase in food production so agriculture main purpose வந்துட்டு to increase the food production தான் வந்துட்டு main application of agriculture. இப்போது agriculture வந்துட்டு people carried out in 3 different methods. ஒன்று வந்துட்டு agriculture based on agrochemicals. Second வந்துட்டு organic agriculture. Third one was a crop based agriculture
crop based agriculture, and these crops are going to be the genetically modified organisms. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு 3 மெத்தடில் செய்ய முடியும். ஒன்று வந்துட்டு யூஸ் ஆஃப் அக்ரோகெமிக்கல்ஸ், இன்னொன்று வந்துட்டு we are going to use the same type of plants with organic substances, degradable substances-ஐ வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் சப்ளிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும். இன்னொன்று வந்துட்டு crop based agriculture means GMOஸை யூஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறது. ஸோ this is what is 3 different types in which agriculture can be carried out. இந்த இனிஷியல் ஏர்லியர் டேஸில் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ். யூஸிங் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஒன்று. இன்னொன்று வந்துட்டு யூஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்ட் plant or the crop varieties, இன்னொன்று பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ், அதாவது என்ன டைமில் வாட்டருக்கு சப்ளை பண்ணணும், என்ன டைமில் ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும், எவ்வளோ ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ். This was done in earlier days. This was actually followed in Green Revolution also. That is Green Revolution வந்துட்டு improved plant varieties with management, good management practices and agrochemicals was used to improve or increase the food supply. So இதில் வந்துட்டு there was increase in food supply. But the problem faced by such use of agrochemicals and improved plant varieties என்ன அப்படின்னா, first problem was the agrochemicals that were used. The agrochemicals அப்படின்னா it can be fertilizers, chemical fertilizers, or it can be pesticides, that is the chemicals that are used to kill the insect pests of the plants, or weedicides to remove the weeds from the crop. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அக்ரோகெமிக்கல்ஸ். இதுதான் அக்ரோகெமிக்கல்ஸ். த அக்ரோகெமிக்கல்ஸ் வேர் டூ காஸ்ட்லி. ஸோ காஸ்ட் வைஸ் வந்துட்டு தே வேர் வெரி ஹை. செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, இன்க்ரீஸிங் yield with the old variety of plants. எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணாமல் ஓல்டு வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸை வந்துட்டு ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இட் வாஸ் அ லிட்டில் டஃபர் பார்ட், ஆர் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி நாட் பாசிபிள் டு ஆஃப்டர் சம் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ இன்க்ரீஸிங் ஈல்டு வித் ஓல்டு வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட் வந்துட்டு வாஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இப்போ பிளான்ட்டில் வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணினா ஒருவேளை நம்மளால் வந்துட்டு அதோட ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ this is the type of agricultural practices that can be followed. ஏர்லியர் டேஸில் ஃபாலோ பண்ணினது வந்துட்டு அக்ரோகெமிக்கல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ், இம்ப்ரூவ்டு பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணினாங்க. ஆனால் அதோட ப்ராப்ளம் வந்துட்டு காஸ்ட்லி அக்ரோகெமிக்கல்ஸ், இன்னொன்று வந்துட்டு ஓல்டு வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸில் வந்துட்டு இன்க்ரீஸிங் ஈல்டு வித்தவுட் எனி சேஞ்சஸ் வந்துட்டு ஓல்டு வெரைட்டிஸில் வந்துட்டு ஈல்டை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல. ஃபார் திஸ் the genetically modified crops were developed. The genetically modified plants that were developed, examples வந்துட்டு இப்போ நான் எழுத போகிறது வந்துட்டு examples of genetically modified plants that is used. First one வந்துட்டு tolerance, plants that were having tolerance to environmental stress, like cold, that is temperature, lower temperature, drought, that is absence of water, salt because of salinity of soil and water, and excess amount of heat. So excess temperature, இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு tolerant plants or have been created. அடுத்தது reduced dependence on pesticides, that is
to create reduced dependence on pesticides அப்படின்னா pesticides மேலே டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு பிளான்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா for that they created pest resistant plants. நம்ம இதில் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் எப்படி pest resistant plants create பண்ணாங்கன்னு டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம். And third one is to reduce post harvest loss. போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அது லாஸ் ஆகக்கூடாது. எகெயின் இட் ஹாஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட், சேஃப்கார்டட், ஸ்டோர்டு வெல். அதுக்கும் வந்துட்டு சம் பிளான்ஸ் were created so that it is not getting deteriorated after the harvest. And make plants use மினரல்ஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. அதாவது சாயில் இருக்கிற மினரல்ஸை வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக இன்டேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த மினரல்ஸ் வந்துட்டு வில் பி யூஸ்ட் அப் பை த பிளான்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் பெட்டர் க்ரோத். ஸோ தட் இப்போ எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது இதனால் வந்துட்டு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கெட்டிங் நிறைய ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறத தவிர நமக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா திஸ் கேன் ப்ரிவெண்ட் fertility loss of soil. So soil வந்துட்டு can remain fertile if the plants can efficiently use the available minerals provided in the soil. அடுத்தது plants with increased nutritional value. ஸோ அது நார்மலாக இருக்கிற நியூட்ரிஷனை விட நம்ம எக்ஸஸாக வந்துட்டு அதோட நியூட்ரிஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி we are going to create plants, that is creating plants with increased nutritional value. And the last purpose for creating genetically modified plants, we can also create plants that can act as resources of starch, fuel or pharmaceuticals which are used by other industries. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார்ச், ஃபியூயல், ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு we can produce in large amount in plants. So these are the different purposes for which GMOs or genetically modified plants are created. இதில் we'll study one example of creating pest resistant plants. Pest resistant plantsல வந்துட்டு ஸோ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் அப்படின்னா we are going to decrease the amount of chemical pesticides used for crop growth. ஸோ ஒரு crop வந்துட்டு ஈஸியாக ஒரு பெஸ்ட்னால் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னா அந்த பெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெசிஸ்டண்ட்டாக பிளான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ், கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸோட குவான்டிட்டியை வந்துட்டு நம்மளால் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஆர் சம்டைம்ஸ் we can even stop the use of those chemical pesticides. இதில் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸில் ஃபஸ்ட் we'll see about BT plants. First example is BT plants. இதில் BT stands for the bacteria from which the pest resistance gene is taken, that is Bacillus thuringiensis. This is a bacteria that produces a protein which is going to be insecticidal in nature. Insecticidal அப்படின்னா it can kill insects. ஸோ இந்த பாக்டீரியாவில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு இன்செக்டிசிடல் இன் நேச்சர் பிகாஸ் இட் கேன் கில் இன்செக்ட்ஸ். இன்செக்டிசிடல் மீன்ஸ் இட் கேன் கில் இன்செக்ட்ஸ். திஸ் ப்ரோட்டீன், திஸ் இன்செக்டிசிடல் ப்ரோட்டீன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி இன்செக்டிசிடல் டாக்சின். It is also called as insecticidal toxin
or also called as Bt toxin because it is produced by the bacteria Bt. So it is called as Bt toxin or the insecticidal toxins. So actually it is actually a very simple process. What they have done is they have taken for the Bt toxin gene. Bt toxin gene is taken from the bacteria, and this Bt toxin gene is introduced into vectors, and from vectors they were inserted the vector. So when it is introduced into vector, it becomes a recombinant DNA. This recombinant DNA is inserted into the plant cell. Now the plant cell is going to have the rDNA with the Bt toxin gene. So now this Bt toxin gene is going to produce this insecticidal toxin. So when the plant is being fed by the insects, it would be killed. Upon the toxin வந்துட்டு அந்த insect kill பண்ணிடும். So when it is introduced into the plant cell, now this plant cell is going to have this Bt toxin gene. Such plants we call it as the Bt plants. So this is a genetically modified crop. Bt plants ke example. So example of Bt plants so far created. First ever created was a tobacco plant. Then Bt cotton. So they were all generally called as Bt tobacco, Bt cotton, Bt corn, rice, tomato, potato, soya bean have already been created. So use of the Bt toxin gene obtained from Bacillus thuringiensis bacteria. So now we have to know. So once we have studied இது நமக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு genetically modified crop வந்துட்டு create பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது வந்துட்டு இந்த Bt toxin இருக்கு இல்லையா, இந்த Bt toxin வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இன்செக்டை கில் பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ action of Bt toxin. So Bt toxin வந்துட்டு Bt toxin gene we know is present in the bacterium. So now toxin is produced in bacteria itself because அந்த gene அங்கே இருக்கு அப்படின்னா that bacteria will be able to produce that toxin. ஆனால் this toxin does not kill bacteria itself. ஏன்னா அது ஒரு டாக்ஸின், ஆனால் அதனால வந்துட்டு பாக்டீரியாவை கில் பண்ண முடியாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா they are going to be produced, the toxin is produced in form of a protoxin, that is an inactive toxin. So this protoxin, the inactive protoxin is present in bacteria which cannot kill the bacteria itself. இந்த inactive protoxin வந்துட்டு has to undergo activation process to become an active toxin. ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் எப்போ வந்துட்டு இந்த ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் alkaline pH which is not present in a bacterial cell. So that is why இப்போ alkaline pHல மட்டும்தான் இந்த inactive protoxin active toxinஆக மாறும். ஸோ alkaline pH வந்துட்டு பாக்டீரியாவில் இல்லை. ஸோ this toxin
is not getting activated, hence cannot kill the bacteria. So now we'll consider the BT plant. So we'll உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளே போய்க்குவோம். BT cotton plant. ஸோ நம்ம BT cotton அப்படின்னா the cells are going to have the plant cells. This plant cell, அதாவது இந்த cotton plant ஓட cells will express, because we have created a GMO, so it is going to will express the BT toxin gene. So now it is going to have all cells will have the inactive protoxin. This is the nature of BT cotton plant. If an insect bites on the plant part, so when any part of the plant, if it is going to bite on the plant part, what happens? Inactive protoxin that is present in the plant cell is going to enter insect digestive tract. So once it is going to enter into insect digestive tract, the inactive protoxin is going to reach insect gut region, அதாவது intestinal region. And we have to always know insect gut always has an alkaline pH. நமக்கு நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் அசிடிக் பிஹெச், இன்டெஸ்டைனில் ஆல்கலின் பிஹெச்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி வந்துட்டு அசிடிக் பிஹெச் கிடையாது இன்செக்ட்ஸில். அதோட கம்ப்ளீட் கட் ரீஜன் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்கலின் இன் நேச்சர். இப்போ ஒன்ஸ் இந்த ஆல்கலின் ரீஜன் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்ஆக்டிவ் புரோடாக்சின் becomes solubilized in the alkaline pH and is now converted into the active toxin. And this active toxin என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போது இந்த ஆக்டிவ் டாக்ஸின் வேலை செய்யணும் உள்ள. ஸோ அது என்ன வேலை செய்ய போகுது அப்படின்னா, this active toxin gets inserted into gut epithelium. அதாவது கட்டோட இன்னர் லைனிங், இன்டெஸ்டைனோட இன்னர் லைனிங் இருக்கும் இல்லையா, நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் மியூகோசல் எபித்தீலியம்னு படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, இன்னர் மோஸ்ட் லைனிங். அதே மாதிரி இன்செக்ட் கட்டில் இருக்கிற எபித்தீலியல் லேயர், இன்னர் மோஸ்ட் லேயரில் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் கெட் இன்சர்ட்டட். இப்போ ஒன்ஸ் தே கெட் இன்சர்ட்டட், தே ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் போர்ஸ் இன் தி எபித்தீலியம். ஒன்ஸ் தே கிரியேட் போர்ஸ், செல்ஸ்குள்ளே என்ன வேணாலும் போக முடியும். ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு போர் மாதிரி, ஒரு ஓப்பன் சேனல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், செல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸ்வெல்லிங். ஸோ செல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்வெல்லிங். இட் இஸ் அன் அனிமல் செல். இன்செக்ட் வந்துட்டு இஸ் அ டைப் ஆஃப் அனிமல் செல். ஒன் செல் ஸ்டார்ட் ஸ்வெல்லிங், இட் இஸ் கோயிங் டு பி கெட்டிங் லைஸ்ட் ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி செல் லைசஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துச்சு அப்படின்னா இன்செக்ட் இஸ் கோயிங் டு டை ஆஃப். So this is how the BT toxin is going to kill the insect. So insect resistant plant எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, BT டாக்ஸின் ஜீனை எடுத்து வெக்டார்க்குள்ளே போட்டு அந்த வெக்டாரை வந்துட்டு பிளான்ட் செல்ஸ்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் பிளான்ட் செல்ஸ் அந்த BT டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த டாக்ஸின் இன்செக்ட் கட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு போர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி செல் ஸ்வெல்லிங் லைசஸ்னால வந்துட்டு இட் வில் கில் தி இன்செக்ட்ஸ். And now we'll see about the nature of the BT toxin. BT toxin is a crystalline protein. It is a crystalline protein. That is, they are usually crystallized. They are present always in the crystallized form. So it is called as a crystalline protein. And there are different types of BT toxins. And this BT toxins, so we'll write one example of different types of BT toxins.
their toxins name வந்துட்டு it is called as XII AC and XII AB. So these are two different types of crystalline protein. I'll say you what is this XII and all those. So these two are different types of protein. இதில் XII AC இருக்கு இல்லையா, this one can kill or it can control insects like cotton bollworms. காட்டன் பால்வார்ம்ஸ் யூஸ்வலாக காட்டனோட ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்டை வந்துட்டு இட் வுட் ஈட் ஆஃப். நமக்கு காட்டன் கிடைக்கிது இல்லையா, அந்த பஞ்சுன்னு சொல்கிறோம், நமக்கு செடியிலேருந்து கிடைக்கிறத, அதுதான் அது வந்துட்டு அது ஆக்சுவலி அதோட ஃப்ரூட். அந்த ஃப்ரூட்டை வந்துட்டு இந்த இன்செக்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். அதுதான் காட்டன் பால்வார்ம்ஸ். அண்ட் தீஸ் காட்டன் பால்வார்ம்ஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு இஃப் த BT toxin produced is XII AC. And XII AB can control insect called corn borer insect. This is also a type of insects that can infect corn plants. So corn borer insects வந்துட்டு இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த XII AB BT டாக்ஸினை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் நேம் இப்போது நமக்கு இதிலிருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா XII AC கேன் கண்ட்ரோல் திஸ் ஒன், XII AB கேன் கண்ட்ரோல் திஸ் ஒன். XII ABக்கு வந்துட்டு நம்ம காட்டன் பால்வார்ம்ஸ் எழுத கிடையாது. இட் மீன்ஸ் தட் BT toxins are specific in their action. Means they act only on specific insects. எல்லா insects மேலேயும் அதனால் ஆக்ட் பண்ண முடியாது. they act only on specific type of insects. ஸோ எந்தெந்த இன்செக்ட்ஸ் மேலே இந்த BT toxin ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா this BT toxin can kill 3 different groups of insects. First one, they are called as lepidopteran insects. lepidopteran insectsங்கிறது வந்துட்டு ஒரு group of insects with a common characteristic. Example of lepidopteran insect வந்துட்டு tobacco budworm and armyworm. These two are lepidopteran insects that can be killed by BT toxin. Second group of insects is coleopteran insects. So these group of insects will have some common characteristics. Example is all type of beetles. And the third group of insects is dipteran insects. And dipteran insects, example for dipteran insects are flies, mosquitoes, all those are dipteran insects. So BT toxin which will be able to kill lepidopteran, coleopteran and dipteran insects. So in pest resistant plants, first we have talked about BT plants. BTனா என்ன, அது எப்படி வந்துட்டு plants create பண்ணுறோம், அந்த டாக்ஸின் என்ன, அந்த டாக்ஸின் எப்படி வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸை கில் பண்ணுது, அப்புறம் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸை கில் பண்ணுது, all these we have seen. Second example is pest resistance plant. Again it is creating a nematode resistant plant. And the plant in which nematode resistance was created was a tobacco plant. So this was the genetically modified plant, and the nematode for which resistance was created, so a nematode that can infect the plant is Meloidigine incognita. This is the name of the nematode. The nematode can infect the plant. அப்போ இந்த nematode வந்துட்டு once it is infecting the plant, it is going to infect the plant roots and it can reduce the yield of the plant. So that is the effect of this nematode infection. So இதுக்கு வந்துட்டு the method that was used for developing nematode resistance, it is called as RNA method. RNA அப்படின்னா என்னன்னா, RNA அப்படின்னா it is RNA interference method. This method is also called as
gene silencing method. ஸோ நம்ம ஆர்என்ஏவை இன்டர்ஃபியர் பண்ணி ஜீனை வந்துட்டு சைலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஜீன் சைலன்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, the gene is not allowed to undergo translation. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலும் டிரான்ஸ்லேஷனை நடக்க விடாமல் பண்ணி, ஸோ வி ஆர் இன்டர்ஃபியரிங் வித் தி ஆர்என்ஏ. த ஆர்என்ஏ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனை அலோவ் பண்ணல அப்படின்னா what we are actually, the gene is not allowed to undergo translation. So there is no product formation. So that is gene silencing. இப்போது இது ஜீன் சைலன்சிங். ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ், ட்ரான்ஸ்லேஷனை ஸ்டாப் பண்ணோன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறது எம்ஆர்என்ஏ. ஸோ வாட் ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு இன்டர்ஃபியர் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ is going to be interfered, so that gene is being silenced, that is it is not allowed to undergo translation process. And this RNAi method வந்துட்டு it is a natural type of defense mechanism seen in all eukaryotic organisms. ஸோ யூகாரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை வந்துட்டு எதுக்காக இந்த நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், அதாவது இந்த RNAi மெத்தடை வந்துட்டு யூகாரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுது, எப்படி யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். யூகாரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்துட்டு இஃப் யூகாரியாட்டிக் செல்ஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸஸ் ஹூஸ் ஜீனோம், அப்போ இந்த வைரஸோட ஜீனோம் வந்துட்டு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர்என்ஏ ஜீனோமாக இருக்கணும். ஸோ ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் வந்துட்டு நம்ம ஆர்என்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுற வைரஸஸ் வந்துட்டு when it is infecting eukaryotic cells ஒன்று, சாரி, or if it is using a mobile genetic material as its genome. ஸோ இந்த வைரஸோட ஜீனோம் வந்து எதர் ஆர்என்ஏவாக இருக்கணும், இல்லாட்டி மொபைல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கணும். மொபைல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலோட டெக்னிக்கல் நேம் வந்துட்டு they are called as transposons. ஸோ டிரான்ஸ்போசான்ஸ். அப்போ வைரஸோட ஜீனோம் வந்துட்டு எதர் ஆர்என்ஏவாக இருக்கும், இல்லாட்டி டிரான்ஸ்போசானாக இருக்கும். இந்த ஆர்என்ஏ வந்துட்டு யூகாரியோட்டிக் செல்லை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த வைரஸஸ் வந்துட்டு வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் a double-stranded RNA as an intermediate structure for its replication inside the host cell, that is the eukaryotic cell into which it has entered. ஸோ அந்த யூகாரியாட்டிக் செல்லில் வந்துட்டு இந்த வைரஸ், அதாவது அதோட ஜீனோம் வந்துட்டு ஆர்என்ஏவாக இருக்கணும், இல்லாட்டி டிரான்ஸ்போசானாக இருக்கணும். அந்த வைரஸ் வந்துட்டு யூகாரியாட்டிக் செல்குள்ளே நுழையும் போது இந்த ஆர்என்ஏ இல்லாட்டி டிரான்ஸ்போசானை ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்மீடியேட்டாக ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சப்போஸ் a double stranded RNA is formed inside a cell, a eukaryotic cell, in the RNAi process will be initiated by the cells. RNAi process will automatically get, ஏன்னா இது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது செல்லுலார் டிஃபென்ஸ், ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லுக்குள்ளே நடக்கிற டிஃபென்ஸ் இது. அப்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை வந்துட்டு அந்த செல் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக RNAi ப்ராசஸை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். இந்த RNAi ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, திஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA is going to bind to mRNA of வைரல் ப்ரோட்டீன். ஸோ அந்த வைரஸ் வந்துட்டு அதோட ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு mRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த mRNA கூட போயிட்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா, அது வந்துட்டு இமீடியட்டாக பைண்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த mRNAவை வந்துட்டு will be cleaved, that is it will be cut into pieces, cleaved,
by the RNAi proteins. ஸோ RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு செல்லுக்குள்ளே இருக்கும். அந்த RNAi ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு இந்த mRNAவை டீக்ரேட் பண்ணிடும். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் RNAi ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு they are called as dicer proteins, risk proteins. All these are examples of the RNAi proteins. இப்போ இந்த risk proteins, dicer proteins எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த mRNAவை வந்துட்டு உடச்சி விட்டுரும். ஸோ ஒன்ஸ் அது உடச்சாச்சு அப்படின்னா it is stopped from. ஸோ mRNA வந்துட்டு is when it is cleaved, its translation is stopped. So once translation stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா this is what we mean by gene is silenced. ஸோ mRNAவை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறோம். ஸோ RNA interference method. ஜீனை சைலன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ gene silencing method. So we'll see how this RNAi is helping in nematode resistance. RNAi in nematode resistance. So for this நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த nematode இருந்து we are going to select some gene. This gene இப்போ nematode இருந்து ஒரு gene எடுக்கிறோம் அப்படின்னா this gene should be specific for nematode growth. ஸோ nematode growthக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ஜீனை எடுக்கிறோம். இந்த ஜீனை வந்துட்டு what we are going to do is we are going to introduce into agrobacterium vector. Agrobacterium tumefaciens, TI plasmid vectorsனு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இந்த agrobacterium tumefaciens TI plasmid vectorக்குள்ளே வந்துட்டு we are going to introduce this gene. இப்போ இந்த ஜீனை வந்துட்டு உள்ளே போடும்போது எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா gene is introduced in two orientations. அப்படின்னா two different directionsல வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். The orientations are also always going to be opposite orientation. Opposite orientation அப்படின்னா I'll just say with an example. If this is the TI plasmid vector, இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஜீன் வந்துட்டு இதுன்னு வச்சுக்குவோம். திஸ் இஸ் தி ஜீன். ஸோ நம்ம இதுக்கு எண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏ பின்னு வச்சுக்குவோம். இது ஒரு எண்ட், இந்த ஜீனோட ஒரு எண்ட் ஏ, இன்னொரு எண்ட் பி அப்படின்னு வச்சுட்டா இப்போ இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட் வெக்டாருக்குள்ளே இந்த ஜீனை நம்ம எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to introduce like this first. அதாவது ஏ பி இது ஒரு ஓரியன்டேஷன். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ஓரியன்டேஷன்லையும் வந்துட்டு we are going to introduce the gene. அதாவது it is going to be in B. It's going to be in BA form. அதாவது ஒன்று வந்துட்டு இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்க போகுது, இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்க போகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஆப்போசிட் ஓரியன்டேஷன். இப்போது ஆப்போசிட் ஓரியன்டேஷனில் now this TI plasmid is introduced inserted into plant cells. இப்போ plant cell வந்துட்டு it has been converted, the plant has been converted into a genetically modified plant. இப்போ இந்த genetically modified plantக்குள்ளே இந்த TI plasmid is going to express, it is going to produce mRNA for the new gene introduced. நம்ம ரெண்டு ஜீனை வந்துட்டு ரெண்டு ஓரியன்டேஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். the orientation வந்துட்டு will be called as the sense and antisense orientation. The direction in which we introduce it is called as sense orientation and antisense orientation. இப்போ நம்ம ரெண்டு ஓரியன்டேஷனில் உள்ளே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ mRNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா 2 mRNA is going to be formed. அதாவது சென்ஸ் ஸ்ட்ராண்டில் இருக்கிற டிஎன்ஏவுக்கு ஒரு mRNA, ஆன்டிசென்ஸ் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கிற ஸ்ட்ராண்டுக்கு ஒரு mRNA. இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு because it is the same gene in opposite orientation, the 2 mRNA formed
these two are going to be complementary to each other. Because it is complementary to each other, they are going to bind to form a double-stranded RNA. So once double-stranded RNA is formed, now in the cell kulla vandittu, because it is a plant cell, a eukaryotic cell, RNAi is initiated. ஸோ RNAi இனிஷியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA வந்து இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ பிளான்ட் செல். வில் ஜஸ்ட் சி RNA வந்துட்டு RNAi வந்துட்டு இனிஷியேட் ஆகிட்டு ஆல்ரெடி ரெடியாக வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் செல்குள்ளே இருக்க போகுது. இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பிளான்ட்டில் RNAi வந்துட்டு இனிஷியேட் ஆகிருக்கு. நவ் இஃப் nematode infects the GM plant. ஸோ இப்போ நெமட்டோடு வந்துட்டு இன்ஃபெக்ட் பண்ணி உள்ளே போகுது அப்படின்னா அந்த செல்லில் ஆல்ரெடி RNAi இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்க போகுது. இப்போ இந்த நெமட்டோடு உள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்திருக்கிற ஜீன் எது, நெமட்டோடு க்ரோத்துக்கு தேவையான ஒரு ஜீன். அந்த ஜீனை வந்துட்டு நெமட்டோடு வந்துட்டு நார்மல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ நெமட்டோடு வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் mRNA for the protein required for growth. நம்ம எந்த ஜீன் எடுத்தோமோ அந்த ஜீனில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ mRNA. இப்போ இந்த mRNA வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இமீடியட்லி RNAi proteins will degrade that mRNA. ஏன்னா நம்ம உள்ளே இனிஷியேட் பண்ணி நம்ம எதை வச்சு இனிஷியேட் பண்ணோம், இந்த ஜீனை வச்சு தான் வந்துட்டு we have initiated RNAi. அப்போ இந்த ஜீன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு RNAi இனிஷியேட் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த ஜீனில் திரும்பவும் mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இந்த mRNAவை வந்துட்டு இந்த RNAiயோட ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு will degrade. ஸோ ஒன்ஸ் RNAi வந்துட்டு டீக்ரேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நெமட்டோட் க்ரோத்துக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ nematode growth is stopped. Means what? நெமட்டோடு உள்ள சர்வைவ் ஆக முடியாது, அதனால் பிளான்ட்டை வந்துட்டு எந்த வகையிலையும் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் நெமட்டோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பிளான்ட்ஸ். So we have seen one application of biotechnology in agriculture, that is creating pest resistant plants. Next video la we will see some more applications of biotechnology. If you have doubts, we'll discuss it in the class or in the meeting. Thank you, students.